നഗരങ്ങളിലും പട്ടണ നഗര പ്രദേശങ്ങളിലും പൊതുജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ, സാമൂഹ്യ മേഖലകളിലെ വികസനം വ്യത്യസ്ത ശൈലികളിലൂടെ ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ രാഷ്ട്ര നിർമ്മിതിയിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്കും വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ടെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വലിയൊരു നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മകുട ഉദാഹരണമാണ്. ഇന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മണപ്പുറം സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമി. ഇന്ത്യയുടെ ഭരണചക്രം തിരിക്കുന്ന അത്യുന്നത സർവീസാണ് IAS. ഇച്ഛാശക്തിയും പ്രയത്നിക്കാൻ മനസ്സുമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണെങ്കിലും ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള വലിയൊരു അവസരമാണ് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്നു തരുന്നത്. IAS, IFS, IPS, IRS, IIS എന്ന് തുടങ്ങി നിരവധി സർവീസുകളിലേക്കുള്ള വാതായനമാണ്. ക്രാന്തദർശിയായ മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റിയായ VP നന്ദകുമാർ സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് തുറന്നു ലഭിക്കുന്നത്. വിവിധ സ്കോളർഷിപ്പുകളിലൂടെ മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു. മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. മണപ്പുറം പബ്ലിക് സ്കൂൾ, മുകുന്ദപുരം പബ്ലിക് സ്കൂൾ, മാഗീത് പബ്ലിക് സ്കൂൾ, CA CMA CS-ൻ്റെ മാ ക്യാമ്പസ്, മാ അക്കാഡമി എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ വലപ്പാട് ആൻഡ് പാലക്കാട്, മെക്കനൈസ്ഡ് ഓട്ടോ ബോഡി റിപ്പയറിംഗ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്, സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ, മണപ്പുറം സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമി. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് മാ കെയർ തൃശ്ശൂർ ആൻഡ് കലൂർ, മഹിമ കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് സൈക്കോതെറാപ്പി, മണപ്പുറം യോഗ സെൻറ്റർ, മണപ്പുറം ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്റർ, മണപ്പുറം ബാഡ്മിൻ്റൺ അക്കാഡമി, മണപ്പുറം അക്വാട്ടിക് കോംപ്ലക്സ്, മണപ്പുറം ആംബുലൻസ് സർവീസ്. മണപ്പുറം സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ശ്രീ TKA നായർ IAS, ശ്രീ R ആദിത്യ IPS, ശ്രീ VP നന്ദകുമാർ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ, KA മുഹമ്മദ് നൌഷാദ് IPS, KS അഞ്ജു ICS, മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ എല്ലാവരും വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥികളെല്ലാം ഇവിടെ സന്നിഹിതരാണ്. നമുക്ക് കൈയടിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ വേദിയിലേക്ക് ആനയിക്കാം.
A very warm good evening to all. നമ്മൾ നമ്മുടെ ചടങ്ങുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥികളെല്ലാം ഇവിടെ സന്നിഹിതരാണ്. നമ്മുടെ ഈ യോഗം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ആരംഭിക്കാം. പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം ആലപിക്കാനായി മീനാക്ഷിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बो फलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. Thank you. We have the navigator of Manappuram Foundation, Manappuram Foundation CEO, Mr. George D. Das, sir. Sir, please deliver the welcome speech. Presiding Officer, Honorable Managing Trustee of Manappuram Foundation, Sri V.P. Nandakumar, his gracious wife and District Governor of Lions Clubs, International District 318D, Sushma Nandakumar, Chief Guest of the Day, Advisor and Principal Secretary of former PM Manmohan Singh and our Trustee, Sri T.K. Nair, IAS, sir. Distinguished guest, former Principal Chief Conservator of Forest, Kerala, Sri K. Mohammed Naushad, IFS. Second Vice District Governor of Lions Clubs International District 318D, Lion, James Walapilla. Principal of Christ College, Reverend Father Jolly Andrews. Vice Principal of St. Mary's College, Reverend Sister Sandra. Reverend Father Joy P. Nikapambil. Manappuram Foundation GM, George Morelli. And my dear friends, today I feel really proud because with the inauguration of this Civil Service Academy, we are adding another golden feather to the crown of our Managing Trustee, the visionary leader, Sri V.P. Nandakumar. He started Manappuram Foundation way back in 2009, even very before this CSR becoming a statute, with a vision to create a healthy, educated and happy community. And I think in these years, we have crossed many milestones in the same direction. Under health, we have 2 diagnostic centers, one gym, fully equipped gym, semi-Olympic swimming pool, badminton courts, ambulance services, yoga centers, and Mahima Counseling Center. In education field, we have 2 schools, Mugundaram Public School and Magid Public School. One is ICSE and one is CBSE. 2 CA coaching centers, one in Trichur and one in Valapad. 2 entrance coaching centers, one in Valapad and one in Palakkad. Then skill development training centers, mechanized auto body repairing training center, then geriatric care training center, then DDU GKY at Malappuram and Coimbatore.
So in our all these training centers, we are giving 50% discount for BPL families, and if it is SCST, in our academies, we are giving further discounts for the children. So our MD's aim is to uplift the poor, and he was from a coastal village, so he want his people, all the people in that area, get all the opportunities to come up in life, whether it is in education, whether in sports, whatever skills they have to develop and come to the forefront of the society. So then in community development and happiness to community part, we have Pagal Veed, taking care of elderly people in the daytime, giving all facilities to them during the daytime, free dialysis center, then home for homeless projects, then student scholarship programs, support to disabled programs, then so many programs we are having. So we have started our civil service academy in the last year itself. It's started as an online program, and today we are going to have its official inauguration. So, and we have glad news to share with you that we had interview training for the civil service for 12 students, out of which 4 students got cleared civil service. Adulya S. Vijayan got IAS, Hridya S. Vijayan got, Kiran got IPS, Lalit Kumar got IPS, Arun Krishnan, Unnikrishnan got IRS IT. Arun Unnikrishnan is here. Yeah, please come. Please give me a seat. This year he cleared IRS IT, income tax, and he is planning to write again this year for IAS. He wants IAS. So coming to my duty, let me extend a warm welcome to the presiding officer, the heart and soul of Manappuram Foundation, our beloved managing trustee, Sri VP Nandakumar, and his gracious wife, Sushma Nandakumar, District Governor of Lions District 318D, and Managing Trustee of Riddhi Jewelry. We are really grateful to TK Nair sir for taking all the pains to reach here from Trivandrum in time. So I extend a sincere welcome on all behalf of you to TK Nair sir. I extend my sincere welcome to Mohammed Naushad, sir. So please accept our welcome. Then we have on stage second Vice District Governor of Lions Clubs International District 318D, Lion James Wallapilla. Hearty welcome to you, sir. And Principal of Christ College, Reverend Father Jolly Andrews. Sir, hearty welcome, Father. And Sister Sandra from St. Mary's College, Vice Principal of St. Mary's College, Chichu. Welcome. I extend my sincere welcome to Vice Principal of Christ College, Reverend Father Joy Pinikapambil. Our GM, George Morelli, Director of Civil Service Academy, Manappuram Civil Service Academy, Mr. Castro. And sports icon of Velapad, Professor Saraswati. And many lines have come here, GMC PRO. And all lines I extend, and our line is Sri Biju from EduFly, who had supported us for getting MOUs with Christ and Sacred College, then St. Joseph's College, St. Aloysius College. So we are entering MOUs with these colleges to join ventures on CA and IAS. We are going to give coaching to students from Christ College. And Father already taking much interest
on it, and St. Mary's have already agreed for that. St. Joseph's College, Irinjalagoda have agreed for that. Vimala colleges in the Anvil, St. Aloysius College in the Anvil, they are all ready to join with this, with Manappuram for teaching their students civil service and CA. So I extend a warm welcome to all the dear guests who have come over here. Thank you very much. Thank you, sir. You welcomed you. Our energetic General Manager, Manappuram Foundation, Mr. George Moroli, to introduce the Academy. Great luminaries on stage, our presiding officer, Managing Trustee of Manappuram Foundation, Lion VP Nandakumar, and distinguished chief guest of this day, inaugural officer, Sri T.K. Nair IAS. Ladies and gentlemen, we are in fact very much privileged to have this day in the presence of wonderful officers, both former and present officers in the state administration, and great educationalists from different colleges, and well-wishers of our great organization, Lions Club International, and greetings to you all from Manappuram Civil Service Academy. You know, in fact, this idea of starting an educational institutions, especially in the field of coaching for civil service, was first conceived by our managing trustee, our great mentor and leader, foundation leader, our own VP Nandakumarji, and later on developed by Manappuram Foundation and Ashirwad Finance Corporation. You know, you find here all the facilities in the way state of art were developed, and all the education institutions, right from schools managed by Manappuram Foundation, academies, skilling centers, computer centers, C academies, all managed by Manappuram Foundation. And the way it is being run, here there are parents here, students here, well-wishers here. They know how these are being run. The best coaching being imparted to all the students. And the idea of our managing trustee is to impart state-of-the-art facilities, quality education, and must be definitely as a part of our CSR project, we aim to develop youth, ladies, women, and the marginalized section of our society. You know, he in fact, when start this center in Thrissur, his idea is to develop this to all the major cities of Kerala, all the major cities of India in the next years, next 5 years to come. And we are a group working to make his vision materialized. As he is a legend in this field, definitely we look forward to develop these wonderful centers with the cooperation all of you. You know, I have only one quote to say when I talk about our managing trustee VP Nandakumarji. I would like to quote the words of Dr. Martin Luther Jr. If a man is to be called a street sweeper, he should sweep the street in such a way as even Michelangelo painted pictures, Wordsworth wrote poetry, and Beethoven composed music. And all the folks of heaven and earth will pause to say, here lived a street sweeper who did his job very well. That's what I have to talk about Lion VP Nandakumarji. And whatever he plans, whatever he executes, we will find a touch of excellence, a Midas touch. That's his idea. And when I find all the people present here, especially principals
from different colleges, educationalists. Our idea is to develop this center. Of course, when we develop more centers, this should be the center that we started first. We want your cooperation, your references, your blessings, and this is what I have to explain about this academy. We will definitely in the few 5 years stretching to all the cities of India, starting with this center. Thank you so much. Thank you, sir. Next is presidential address. Here is a man with a disarming smile, but behind that smiling exterior is a man of determination, willing to take up any challenge. Yes, അത് മറ്റാരുമല്ല, മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറും മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ ട്രസ്റ്റി കൂടിയായ ശ്രീ വി പി നന്ദകുമാർ സാറാണ്. സാറിനെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. Our chief guest of the day, Mr. T.K. Nair, IAS, former Principal Secretary to the Prime Minister. Our guest of honor, Mr. Muhammad Naushad, former Principal Chief Conservator of Forests of Kerala. The other special invitees, including Father Jolly, Principal of Christ College, Vice Principal Father Joy, Principal of St. Mary's College, Sister Sandra, my wife Sushma, my colleagues who are the present leaders of Lands District, First Vice District Governor, Land Tony, Second Vice District Governor, Land James Olapilla, the leadership of Manappuram Foundation, consisting of CEO Jody Das, George Morelli, and my colleagues in Manappuram Foundation and Manappuram Finance Group, and all our invitees were present here. And the special invitee, also special invitee, who got into civil services this year, who has become a role model for the youth. So I am very happy to offer you again a very good evening. So, Manappuram, I took over from my father with a small capital of 5 lakhs and just 2 employees. Today, we have more than 5,000 officers spread across the country and 44,000 employees. And we have amongst a dozen companies in the group. We have 2 companies. One, the second largest gold loan NBFC in the country. In the country, we are the second. The second one is the second largest microfinance company in the country, Ashirwad Microfinance. And Manappuram Finance got listed in all the major stock exchanges, a pioneer in Kerala, around 1995. I started in 1992 and got the company listed within the minimum period that is permitted by the Control of Capital Issues then. In 95, much before, the banks in Thrissur got listed. I am very happy that the asset size of Manappuram Finance today is much larger than 3 of the commercial banks in Thrissur. Much larger than Manappuram Finance.
So this is about Manappuram finance, and one thing what is most important, not because of that, in empowering our own employees. Many employees who are our housekeepers, where our housekeepers or are our housekeepers are graduates waiting for promotion, MBAs waiting for promotion, and our drivers, many of them are doing LLB, etc. And around 1,000 employees are completing their MBAs every year. And yes, we have a tie-up with the premier technology institution in the country called BITS Pilani, Birla Institute of Technology Pilani. They have accepted our IT center as their training center. And every year, many of our employees are passing out from BITS Pilani, sitting here, their BTechs and MTechs. So this is a bigger achievement than building institutions, I feel. So, as Mr. George has said, this CSR is not something to be mandatory. I think it is wrong. It is wrong to force anybody to do CSR. Then it is not CSR. It should be. It should come voluntarily. We have started CSR and formed an institution called Manappuram Foundation way back in 2009. Much before it has become mandatory. Why? Something has to be mandated to do. If somebody wanted to let him do. So we have the many institutions under its umbrella. CA Academy, entrance academies, and other training institutions, to schools, and many other things. Skilling Academy, etc. And one of my real wish was to see at least one from scheduled caste or tribe pass out as EA. Why? Because we have employed hundreds of chartered accountants, company secretaries, management accountants, etc. And I have interviewed in that process of recruitment several hundreds of the CAs, etc. But unfortunately, I couldn't even interview even one candidate from this community called scheduled caste or scheduled tribe. Now I am very proud to say we could get one boy from scheduled tribe pass out as a chartered accountant. And he has been employed by Manappuram. Yeah, he is free to go anywhere, but he is employed by Manappuram. So, then we thought, yes, empowering the youth, injecting some sort of spirit of competition, that is something we can't shy away. And also, if that process, somebody should get into the most prestigious civil services also. So it is. We have searched for the right leadership there also, and we could get one person who has proven his skill as an outstanding organizer and trainer for the Civil Services Academy, the services. That is Mr. Castro Pulamkulam. Once we got him and his advice, then we became very confident of starting this academy. As Mr. George Morelia said, we want to spread this across Kerala and across India in the years to come.
So I'm really happy the mock interview. One bright candidate four bright candidates were selected into this most prestigious civil services, and one of them is here. So we are really glad that Mr. Nair is very well with us today to inaugurate. And one person I missed is here is Mrs. Anju. Yes, he is the daughter of one of my friends. So one day, when I was a candidate for the position of second vice district governor, I went to a remote village in Palakkad. And her father, my friend, was not at home. He said, yes, uncle, my father was waiting for you. But he has gone to his temple. My mother is also there. So then I told her, yes, these children. Then I will go. No. She said, no. My father has told, my parents have told not to. Make sure tea is served or snacks are served only after you bring them there. Then also along with that, she brought some sweets. And I asked why the sweet special sweets. What is the reason? Then she said, yes, I'm a final year of NSS Engineering College, Palakkad, BTech. And I got selection into through the campus, TCS. And yesterday we had the celebration. And I just suggested the girl, yes, you appears to be very bright. You are very smart. Why can't you try for the civil services? And I have been persuading his father, her father also. For every lands meeting, we know him. He used to say, yes, she is, sir, as you suggested, she is trying for that, and she didn't join. I told, yes, if you are not getting into TCS, I will give you the same salary and post you in our IT. This is a guarantee. This is a safety net. So when the result came, I called him and checked whether your daughter got into. He said no. Second year, one day I got the call. Yeah, result has come. My daughter got into IAS. Then I asked, why? How can you say IAS? She has to be a top scorer, one among them. Yeah, but sir, her rank number is 50. So she will get into. And they belong to backward community also. So sure to get into. And she is none other than Anju. So along with that, my wife's cousin's daughter also got into IAS. And her story is also amazing. He couldn't get, she appeared for the entrance. She couldn't get a high score for medical, but got into BIMS, Ayurveda, and studied in Kottakkal, Ayurveda Shala. And yes, after that, employed in their other cousin's hospital, Ayurveda hospital in Palakkad. Got married, one child. Then one day, as she has told, her father-in-law asked, you are very smart, why can't you try? And yes, he was an MB. And she went there in Delhi, studied in Delhi. These are not stories, real life experience.
And in the first attempt itself, she got into IAS. Yeah. So both these girls were together, got into the civil services. So yeah, one day we called these two ladies to well apart, and they addressed this. Today I thought Anju would come and inspire the aspirants here. So I don't want to prolong. So today we have the role models here. Yeah, two. Very who retired as for the very senior bureaucrats in IAS and IFS. And yes, I am very happy that Mr. Jordi Das and others made this possible. But my vision made true possible. And Castra, yes, you have given a very good footing to this institute. With these few words, yeah, I feel like, yes, Manappuram Foundation is moving ahead. Thank you. Wish if any aspirant is attending here, I wish them all the best. Thank you. Thank you, sir, for your valuable words. Ladies and gentlemen, with great respect, let's invite Advisor and Principal Secretary to former Prime Minister Manmohan Singh, retired IAS officer Mr. T.K.A. Nair, to inaugurate the ceremony. Sir, please to light the lamp and address the gathering. Well, Mr. Nandakumar, Madam Sushma Nandakumar, Mr. George D. Das, Mr. George Molle, Mr. Mohammed Naushad, Reverend Sister Sandra, Father Jolly Andrews, Principal of the Christ College, Vinyalakuda, very distinguished office bearers of the Lions Club, very respected members of the clergy present here, who are also associated with and involved in education. My young friend who has very recently got into the civil service, congratulations to you, young man. Instead of Mr. Nandakumar, instead of calling ancient relics me, you should get young people to talk to the youngsters. You see, I lived in a different century. I think I can claim to be the oldest amongst you. So I take the liberty of saying that, my thinking, the way I talk, the way I conduct myself, it's not a part of the current scenario. I am, in a large sense, I realize, particularly in the company of youngsters, but some of them are very considerate, I must say, that I'm an anachronism, something, a relic of the past. So, to my young friends who are aspiring to become civil servants, Mr. Nandakumar, my advice would be very, very misplaced. I don't know what to tell them. But I can tell you one thing, that for good or bad, I do not know. Let's hope it is for the good. The number of young men and women, particularly those
who come from extremely poor background, economic background, their social background, their family background, they are finding place in increasing numbers in the civil services. But we may have different opinions about the civil service. I think for good reasons, civil service get kudos and civil service get blamed also. That's a part of it. But so long as we live and work under our constitution, you have to live with a civil service. And again, not because I was a part of it, the All India services, they are conceived to be, it's a wrong word to use, it is no longer valid. The steel frame of India, conceived by the late first Deputy Prime Minister of India, Sardar Vallabhbhai Patel. He is known as the father of the All India services. Well, friends, some of you may be surprised to know that Pandit Jawaharlal Nehru was not enamored of this idea. I have seen copies of the correspondence between Pandit Nehru as the Prime Minister and Vallabhbhai Patel as the Deputy Prime Minister and Home Minister. There is one letter which is often quoted in which Patel tells Nehru, the last sentence of it is, no All India service, no Union of India. He went to that extent. He conceived it as an integral part of the governance of the Union of India. Well, the way in which it has worked in actual practice, you sometimes read about controversies. Today also, for some reasons, particularly when there are, governments which are of different political complexion. You have a government of India dominated by one party. You have a state government ruled by another party. There are occasions of conflict. Very recently, I don't know how many of you have seen it, how many of you have read about it. There is a big controversy about the Chief Secretary of West Bengal. At the time when elections were going on in West Bengal, there is a first-rate fight between the Chief Minister of West Bengal and the Government of India. And consequently, the Chief Secretary of the state, in the midst of the election, was ordered by Government of India to go and report. And the Chief Minister declined to relieve him. So it has reached that kind of a situation. It's very rare indeed. But recently you may have read it again. The Prime Minister, this is in answer to a question in Parliament, a reply was given on behalf of the government that there are 14 IAS officers working in the office of the Prime Minister today. So at times, you have this kind of, it's like India. You have everything going sometimes very much for, sometimes against. And I don't know again whether you read it or not. Not long ago, the Prime Minister in the Parliament lambasted the IAS. He said, what the hell do they think? Because they passed an examination, they think they know everything. Certainly, he had his good reasons to speak against the IAS. I'm sure he would have good reasons to have a good number of them serving him in the office which he presides. Well, this is the nature of the IAS. This is how it is. And the times when we joined, it was a different era altogether. And those who join the service today, I don't know whether there are any aspirants here, but my young friend who has joined it recently,
Well, he is aspiring to become IAS. He is in the revenue service. Is that right? Okay. I wish you all the very best. I don't know whether it is such a great thing or not, but all the same, as you are trying for it, you come out successful and good for you. And many people like you, I know that also. I know a lot of them. Mr. Nandakumar, I went off the track. What I wanted to say in the presence of a very distinguished gathering, as Mr. George Morley mentioned, you are a very, very inspiring figure for not only those who are planning to join the service, but particularly, forgive me for saying this, those who have made money. You see, money makes the mare go. I think that is true. There's no doubt about it. I mean, we all know it. But there are very few people like him who make money and use that money, substantial part of it, not for furthering his personal interests, not for the sake of Sushma Madam and their children, but for the benefit of a larger community. Well, friends, I mean, let me honestly say that I'm an admirer of it, so what I'm saying may be prejudiced in favor of him, but as I have known him for some time now, the number of humanitarian activities that the different wings of the foundation, Manappuram Foundation, undertakes are phenomenal. Actually, even before I joined the foundation as one of its members, I have had the occasion to visit the school, which I don't know exactly where it is, but it is near. It's a wonderful school. You know, it has so much of facilities. And I believe that those students who get the opportunity of being a part of that institution, they are very, very lucky. Well, Mr. Nandakumar mentioned about many inspiring youngsters coming from very poor backgrounds, whose parents would not have seen a school, let alone a college, who have made good in life. Largely, we know it, health and education, these are the two most important factors that contribute to human development. And in those two areas, Mr. Nandakumar and the Manappuram Foundation are doing such tremendous work. I didn't know about so much of his interest in the field of education and training youngsters, his activities in the health area and school education I was aware of. But today, when I heard that this training institution for training aspirants to the All India services, his ambition is to have this replicated in other places in India, not only in Kerala, but in the rest of India. I must tell you one thing, that I have got in my neighborhood at least two institutions. One of them is supposed to be doing extremely well. And I was surprised to hear 3-4 days ago from the young man who promoted it that there are 700 or 800 regular students. I just couldn't believe my ears. And some of them have come from Kozhikode, Kannur, etc., staying in Thiruvananthapuram and taking this. Which means that a lot of youngsters aspire to become officers serving the government and serving the government. Well, again, as I said, I'm not sure whether it is for the good or otherwise, because there are hundreds of opportunities, in my mind, perhaps better opportunities for the youngsters of today, to serve their country, to do good for themselves and their families. But be that as it is, those who are aspirants to the All India services, they are being provided the best of opportunities and facilities in this institution. Well, Mr. Nandakumar, I had a look around your library, and whoever is the librarian who
selected the books. You have done a fabulous job. Wonderful job. Great. I mean, I've seen a couple of libraries, including this one, where you have now 800 students. It's not a patch on these beautifully, bound volumes, which are of extremely direct relevance to those who want to take the IAS. I'm sure you are in the process of acquiring more journals, periodicals, which contribute to general knowledge of people, to make them aware of what is happening around them, and specifically to the aspirants of the IAS for helping them through in their general studies paper. I have had a look at the general studies paper of the IAS people about a month ago. Well, if I appear for it, I will fail. I am quite sure about it because it's of a high standard. Of course, they say that it is of the standard of class 12. Maybe so because, we are all outdated. So, students of today, they are far more well educated, far more informed than the previous generation. But there are others who say that, okay, that is fine, but they lack in something else. You read about the aspirations of the youngsters, and we read about what is happening to boys and girls every day. You read in the newspapers that happened, this happened, which make you feel sad also that young men and women, they are painted as those who are going against the accepted norms of society. The latest in Kerala is about what is that, uniform for girls and boys, gender neutral uniform, that boys and girls can wear the same kind of uniform. There's somebody who is against it, somebody who is in favor of it. And then the education minister of Kerala, I was just reading it today in the newspaper, he says that, look, what is wrong with a boy and a girl sitting next to each other? I, for one, I believe in that. But anyway, there are various views and it's a free country. We can express our views. Well, instead of going on, in a rambling way like this, let me once again come back to the institution that is getting formally inaugurated. It's a fantastic facility in terms of the physical facility, in terms of the infrastructure. And I repeat, those who have the opportunity of being a part of this institution would be extremely fortunate, extremely lucky. And Mr. Nandagumar and your very esteemed colleagues, your plans for spreading your wings out of Trichy, out of Kerala, into the whole of India, I wish you every success. And knowing your vision, your capability, your commitment, I am quite sure that in the not too distant future, there will be several such institutions coming up in different parts of the world. And although I said that I am an anachronism now, Mr. Nandagumar, if you ever happen to do it in the Punjab, call me. I spent a lifetime there. So it would be a great privilege for me, to come, to go back to the Punjab as a part of your endeavor to promote, this field of this area of education to them. Thank you very much for giving me this opportunity to be with you. And with all our great good wishes, let's hope that the Manappuram IAS Academy would establish itself as an institution of excellence in this country in the field of promoting, facilitating, training to the aspirants of the All India services. May their number increase by the day. God bless you all. Thank you very much. Thank you, sir, for your kind words. Sir, please light the lamp. ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങ് തിരിതെളിയിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് റിട്ടയേർഡ് IAS ഓഫീസറും ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും ആയ ശ്രീ മൻമോഹൻ സിംഗ് അവറുകളുടെ അഡ്വൈസറും പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായ ശ്രീ TK നായരും
സുഷമ ടീച്ചറും കൂടിയാണ് ആദ്യ തിരിതെളിയിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. അടുത്തതായി തിരിതെളിയിക്കുന്നത് ശ്രീ KA മുഹമ്മദ് നൌഷാദ് IFS അവറുകളാണ്. ഫോർമർ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് കേരള. ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ ജോളി ആൻഡ്രൂസ് സർ ഫാദർ തിരിതെളിയിച്ചു. അടുത്തതായി വിമല കോളേജിൻ്റെ സെൻറ് മേരീസ് കോളേജിൻ്റെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ സാന്ദ്ര തിരിതെളിയിക്കുന്നു. നമുക്കേവർക്കും ഏറെ പ്രിയങ്കരനായ മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി തിരിതെളിയിച്ചു. താങ്ക് യു ഓൾ ഓഫ്. അടുത്തതായി ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മണപ്പുറം സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമിയുടെ അഭിമാന താരങ്ങളായ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങും. ഈ രണ്ട് ചടങ്ങിനും ആദരം നൽകുന്നത് ശ്രീ KA മുഹമ്മദ് നൌഷാദ് IFS അവറുകളാണ്. ആദ്യം ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് സാർ നിർവഹിക്കുന്നത്. സർ പ്ലീസ്. Mr. President, Sri VP Nandakumar, Mrs. Nandakumar, respected Sri TK Nair, George Didas, George Morley, Reverend Father Jolly Andrews, Reverend Sister Sandra, officials of Manappuram, ladies and gentlemen, and above all, dear civil service aspirants. It gives me great pleasure to be present in this inaugural function of Manappuram Civil Service Academy. Trichy has long been known as the cultural capital of Kerala. During the last couple of decades, it has won the reputation as the medical engineering entrance center. I am sure with the inauguration of this Manappuram Civil Service Academy, Trichy is going to be the civil service capital of Kerala. My best wishes for that. Recently, I was addressing a group of students in northern Kerala. I generally go for a lot of awareness programs about civil service exams. It was basically a group of largely dominated by girls. So after my talk, they asked a couple of questions. Sir, who has been your role model for stepping into IAS? I should say, I have seen the first civil service officer only after joining the civil service. I was selected for Indian Civil Account Service, ICAS, in 1986, and then subsequently for Indian Forest Service in 1987. So I saw a civil service officer for the first time after stepping into the service. Now, the youngsters of contemporary generation, they get a lot of opportunities to interact with the civil service officers. Basically, it is fear of the unknown. I would say it is fear of the unknown. Many of our youngsters, they feel civil service is something beyond their reach. We had to clear that feeling. And that is possible only by creating a competitive consciousness among our youngsters. And I am sure this academy will generate that competitive consciousness in the years to come. And for this, regular interaction with the civil service officers is another must. They should interact with the youngsters. They should interact with the officers of even retired officers, so that there can be a frequent exchange of ideas, and that will infuse a lot of confidence into the youngsters. I should say a couple of words to the civil service aspirants who are sitting at the back. Now, civil service is basically, there is a high element of risk in civil service. Almost, when I wrote the exam, I think nearly 6 lakh students had appeared, candidates had appeared. Now it is somewhere in the vicinity of 10 lakhs or so.
And every year, only around 1,000 students or 1,000 candidates are selected. And for IAS, there will be 100 or 100. Around 100 candidates will be selected for the civils, for IAS. My word of caution, I give a word of caution which should not be taken as a prophecy of doom. A word of caution, a word of prudence should not be taken as a word of dooming prophecy. Because there is high element of risk associated with civil service exams. You should always have a plan B. If not civil service, what would be my next step? I would say it is a surrogate career plan. You are not assured of an entry. I have seen a lot of youngsters, very brilliant officers, very brilliant technocrats, even from IITs, who have tried for 5 times but could not make it to civil service. And by the time they come back to their engineering field, it will be too late. The students or the candidates or their counterparts who have joined service, say in multinational companies like Philips or in Godrej, they would have become much senior in the organization. So you should always have a career, a plan B arrangement, a plan B when you prepare for civil service. I would say it was surrogate career plan. You should develop that surrogate career plan for you. This is again, I would say, this is a word of caution. I am not speaking as a prophecy, a prophet of doom. Now, it will be my great pleasure to honor the civil service rank holders, Hridya S. Vijayan. I think she must be there. No, I should open this one. Yeah. Now, before concluding, I wish you all the best. Thank you. I think I should press it, but you can see. ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി സിവിൽ സർവീസ് പഠനത്തിനായി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകേണ്ട. നഗരിയിൽ നിന്നും പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകർ സാംസ്കാരിക നഗരിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള അധ്യാപക സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ മികവുറ്റ പരിശീലനം നൽകുന്ന മണപ്പുറം ഗ്രൂപ്പിന്റെ CSR സ്ഥാപനമായ മണപ്പുറം സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമി ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ ഏതൊക്കെ സിവിൽ സർവീസ് കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാനുള്ള അസുലഭാവസരം തൃശൂർ പൂങ്കുന്നത്ത് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. പുതിയ ബാച്ചിലേക്കുള്ള പരിമിതമായ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. മണപ്പുറം സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമിയിൽ നിലവിൽ 3 കോഴ്സുകളാണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി, അത് പ്രിലിംസ് കം മെയിൻസ് ബാച്ച് റിക്രൂട്ട് ബാച്ചാണ്. അതിൽ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. 2 ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ചാണ്. അത് ഡിഗ്രിയോടൊപ്പം തന്നെ 3 വർഷം കൊണ്ട് എൻജോയ് സിലബസ് കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. മൂന്നാമത്തെ മുസ്ലിംസിന് വേണ്ടിയുള്ള ബാച്ചാണ്. അത് ഓറിയന്റേഷൻ ബാച്ചാണ്. 8th to +2 വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബാച്ചാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ IAS IPS സ്വപ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നു. മണപ്പുറം സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമി, പൂങ്കുന്നം, തൃശൂർ. 9072582022. താങ്ക് യു സർ ഫോർ യുവർ വാല്യുബിൾ വേർഡ്സ്. അടുത്തതായി നമുക്കിവിടെ 4 കുട്ടികൾക്കാണ് നമ്മുടെ അക്കാഡമിയിലെ 4 കുട്ടികൾക്ക്, ഒരു കുട്ടിക്ക് IAS-ലും 2 കുട്ടികൾക്ക് IPS-ലും 1 കുട്ടിക്ക് IRS-ലും സെലക്ഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അർജുൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 3 പേരും സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായി ആദരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനും ആദരം നൽകുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
ആദരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായിട്ട് അർജുനെ. നിറഞ്ഞ കയ്യടി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ അർജുനെ. വളരെ വലിയൊരു നേട്ടമാണ് അവൻ കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാത്ത നമ്മുടെ മതിയല്ലേ, അർജുൻ നമ്മളോട് അവന്റെ വിജയരഹസ്യം പറയുന്നതായിരിക്കും. Good evening to everyone. Respected TK Nair sir, നന്ദഗോപ സാർ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ആൻഡ് പേരൻസ്, സ്റ്റുഡൻസ്, ആസ്പിരൻസ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആക്ച്വലി ഞാൻ സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റിലാണ് ഇപ്പം സിവിൽ സർവീസ് ക്രാക്ക് ചെയ്തത്. ജനറലി ഞാൻ ഫെലിസിറ്റേഷൻസിനും പ്രോഗ്രാംസിനും ഒന്നും അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരാളല്ല. 2 റീസൺസ് ആണുള്ളത്. ആക്ച്വലി ഐ എം പ്ലാനിങ് ടു ഗീവ് അനദർ അറ്റംപ്റ്റ്. മെയിൻസ് എക്സാം ഈസ് കമ്മിങ് സെപ്റ്റംബറിലാണ്. അതാണ് ഒരു റീസൺ. പിന്നെ സെക്കൻഡ് റീസൺ, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഗീവ് എക്സാജറേറ്റഡ് തിങ്സ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ആസ്പിരൻസ്. സാറ് മുമ്പ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ സാറ് ഒരു എളിമയോടുകൂടി പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും എന്താണ്, വെറ്ററൻസിൻ്റെ വേർഡ്സ് അല്ല, മറിച്ച് യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വേർഡ്സാണ് പുതിയ ആൾക്കാർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് സാറൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ സാറ് പറഞ്ഞതും ഈ മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മണപ്പുറം അക്കാദമിയുടെ ഒരു റിലവൻസിനെ പറ്റി എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഈ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ കോർപ്പറേറ്റ് എത്തിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി എത്തിക്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആസ്പിരൻസിന് അറിയാമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും അറിയാമായിരിക്കും. അപ്പം സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ മോസ്റ്റ് ബാക്ക്വേർഡ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നും അതുപോലെ മോസ്റ്റ് ബാക്ക്വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസിൽ നിന്നും വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എത്രമാത്രം, ഐ മീൻ ഞാനും ഒരു ഹൈലി പ്രിവിലേജ്ഡ് ക്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാളല്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റിലവൻസ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പം ഇങ്ങനൊരു ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവിന് മണപ്പുറം അക്കാദമിയോട് എൻ്റെ ഒരു ഹൃദയംഗമമായ ഒരു നന്ദി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സെക്കൻഡ്, ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ അടുത്ത പുതിയ ബാച്ചിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് തുടങ്ങാനുള്ള ടൈം ആയതുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് എൻ്റെ കോ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഒന്നും എത്താത്തത്. എങ്കിലും എനിക്ക് അതായത് ഈ ഒരു ഫങ്ഷനിൽ ഇപ്പം വന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാരെങ്കിലും, അതായത് എനിക്കൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ പോകുമ്പം ഞാനൊരു മോട്ടീവ് കാണാറുണ്ട്. പൊതുവിൽ എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയാറുള്ളതാണെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്കെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ UPSC ജേർണി ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന്, ഞാനിപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തൃശ്ശൂർ വരെ വന്നതിനുള്ള എൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വരാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരു ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഒരു നന്ദിയും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനീ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സാറ് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സിവിൽ സർവീസ് ഹൈലി ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ്, അതായത് മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ മാറി ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈലി ഡൈനാമിക് എക്സാം മോഡിലേക്ക് UPSC മാറിക്കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരുപാട് ഇപ്പം ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ. പക്ഷേ ഓരോ സ്റ്റേജിലും അവരിൽ പല ആൾക്കാർ, ഇപ്പോൾ പ്രിലിംസ് ആയാലും മെയിൻസ് ആയാലും ഇൻ്റർവ്യൂ സ്റ്റേജ് ആയാലും പല സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോഴും ഓരോരുത്തരും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വെച്ചിട്ട് കുഴഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. മേ ബി പല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും, പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും, വേറെ ജോബിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും, ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. എങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ UPSCയിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ UPSCയിൽ നമ്മുടെ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു അച്ചീവ് സിവിൽ സർവീസ് ഇൻ
I think it is possible even in the first attempt also. Actually, it costed me second 2 attempts because I took a wrong decision in my initial stage. എങ്കിലും ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിലൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഓവർ ഹൈപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവം പോലെയല്ല. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, UPSC ജേണിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും പല ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ബട്ട് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നവരും ഒരു മോട്ടീവ്, അതായത് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിവിൽ സർവീസ് എങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ലക്കും അതുപോലെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഏത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ഒരിക്കലും സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓവർ ഹൈപ്പ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ അൺഅച്ചീവബിൾ തിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് ഡീമോട്ടിവേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈവൻ ഫ്രം ഫാമിലീസ്, ഫ്രണ്ട്സ്, പിയർ ഗ്രൂപ്പ്സ്, എവരിവെയർ ദർ വിൽ ബി ഡീമോട്ടിവേഷൻസ്. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ഇതെനിക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഒരു തേർഡ് അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിയത്. സോ ആസ്പിരൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, സിവിൽ സർവീസ് ആസ്പിരൻസിൻ്റെ പേരൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം കുട്ടികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മാക്സിമം അവർക്കുള്ളൊരു ഒരു മെറ്റീരിയൽ സപ്പോർട്ടിനേക്കാളും ഉപരിയായിട്ട് ഒരു മോറൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വീക്ഷണവും അഭിപ്രായവും. ഞാനത് എവിടെ ചെന്നാലും എൻ്റെ എല്ലാ സദസ്സിന് മുമ്പിലും പറയുന്നതാണ്. കാരണം സിവിൽ സർവീസ് ജേണിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മോറൽ സപ്പോർട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ കിട്ടുന്നൊരു അന്തരീക്ഷത്തിനേക്കാളും വലിയതായിരിക്കും അതെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയായാലും നമ്മുടെ മണപ്പുറം അക്കാദമിയുടെ പുതിയ ബാച്ചിനും ഇനി അടുത്ത വർഷം ധാരാളം റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു ആശംസയും മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. എനിവേ, താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. താങ്ക് യു അർജുൻ. അർജുൻ്റെ സ്വപ്നം ദൈവം സഫലമാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് നൽകുകയും ഒപ്പം മണപ്പുറം കുടുംബം അർജുനൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ആദരവ്, നമ്മുടെ മറ്റു 3 കുട്ടികളുണ്ട്, അവർ സൂമിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവർ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് നേരിട്ട് അവരുടെ മൊമെൻ്റോ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും അവരുടെ മെൻറ്ററും നമ്മുടെ ഡയറക്ടറുമായ കാസ്ട്രോ സാർ, മുഹമ്മദ് സാറിൽ നിന്നും അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു. ലളിത് കുമാർ, IPSൻ്റെ സെലക്ഷൻ ലഭിച്ച ലളിത് കുമാർ, അതുപോലെ തന്നെ കിരണും അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ലളിത് കുമാറെ നമുക്ക് നിറഞ്ഞ കയ്യടി കൊടുക്കാം. ലളിത് കുമാർ ഇതെല്ലാം ഇരുന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. അടുത്തതായി ആദരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി കിരണിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ കാസ്ട്രോ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. കിരൺ, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. കിരണിന് 2 വാക്ക് ഈ ഗാദറിങ്ങിനോടൊന്ന് സംസാരിക്കാം. കിരണിന്റെ വിജയരഹസ്യം ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാം. ഞാനൊരു സ്പീച്ചൊന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഒരു 2 കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നി. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി TK നായർ സാർ, ബാക്കി എല്ലാവരോടും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ തന്നെ നമസ്കാരം. സോ TK നായർ സാറിന്റെ ഒരു പാനലിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിയത്. കാരണം ഇത്രയും സാധ്യതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂ എടുത്ത് ഒരുപാട് കോൺഫിഡൻസ് സാറും തന്നതിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ ലൈഫിലൊരു മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഒരു വലിയ ചേഞ്ചും ഒരു വലിയൊരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ മണപ്പുറം IAS അക്കാഡമി നടത്തിയൊരു മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിൽ ശരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു ഫീഡ്ബാക്ക്, നിങ്ങളിപ്പോ എങ്ങനെയാണോ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെന്നാൽ മതി, ഒരു മാറ്റവും വരുത്തണ്ട എന്നാണ് എന്റെ
അതേപോലെ തന്നെ പോയി. ഈ തന്ന 2 ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ പോയി. എനിക്ക് ഇപ്പൊ എന്താണോ ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റില് ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ ഹയസ്റ്റ് മാർക്കാണ് കിട്ടിയത്, 200. വളരെയധികം കടപ്പാടുണ്ട് ഈ കേരള സാറിനോടും അതേപോലെ മണപ്പുറം IAS അക്കാഡമിയോടും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ ഇറ്റ്. താങ്ക് യു കിരൺ, താങ്ക് യു. ലളിത്. Good evening, everyone. വേദിയിരിക്കുന്ന TK നായർ സർ, മറ്റു റെപ്യൂട്ടഡായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഞാൻ ഓൾ ഇന്ത്യ CSC 2020 റാങ്ക് ആണ് ഈ സർവീസ് അറ്റൻഡേഷൻ. ഞാൻ ശരിക്കും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ആ ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്റെ മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂ പാനലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എബ്രഹാം റൺസാർ, അതുപോലെ പേര് കയ്യാസ്, അങ്ങനെ ഡിഗ്രീസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ശരിക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. എനിക്ക് എന്തൊരു ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇതിൽ ഇന്റർവ്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ ഒന്നും എനിക്ക് ശരിയായില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൻസറുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ലഭിക്കും. മറ്റു പല തീർച്ചയായിട്ടും സ്ട്രെങ്ത് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ വീക്ക്നെസ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. അതൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. Very thankful for Manappuram Academy for this felicitation and for my success in the CSC 2020. ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ സദസ്സോത്സവങ്ങളെ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ മുന്നോട്ടുള്ള പാതയിൽ വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യും. അടുത്തതായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ ജോളി ആൻഡ്രൂസ് അച്ഛനെ സ്നേഹാദരത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. The president of today's meeting, Sri VP Nandakumar, Sri TK Nair IAS, who inaugurated the Manappuram Academy, K. Muhammad Naushad IFS, who honored the civil service rank holders, Sushma Nandakumar, Sri George D. Dias, George Moroli, sister from St. Mary's College, our beloved Joyachan, and my dear friends. On the very outset, I place a special appreciation and congratulations towards Manappuram Academy, Manappuram Foundation for coming forward with this innovative program, which is perhaps the need of today. Also, I place my special appreciation towards the persons, our young aspirants who have cracked the civil service examination. Dear friends, today is one of the proud moment for Christ College Iringalakuda, because one of our prestigious alumni, Sri VP Nandakumar, who has established himself in the realm of the social realm of Kerala, perhaps in the realm of India itself, has come forward with this innovative idea of bringing forward this Manappuram Foundation to the cultural capital of Kerala. What came to my mind was a parable which Jesus Christ himself told in the Bible. The parable is like this. Jesus called a person and gave him 10 talents. To another person gave 5 talents, another 1. And the parable goes like this. The person who gave these talents, he returned back after a time and he checked what they have brought forth or what they have made.
The one who had got 10 is multiplied and made another 10. The 5 has multiplied another 5. Perhaps if Jesus would have known Sri V.P. Nandakumar in those days, he would have made that parable in a different way. He would have said, the one who had got a 10 would have multiplied into around 1 lakh or so, 1 crore or so. That is perhaps what the magic which Sri V.P. Nandakumar has actually done to, I would say, to a small village of Kerala, Valapat. From there, perhaps even our nation is watching it. Myself, along with Father Joy Pinike Parambil, our beloved Vice Principal, had the very good fortune to spend a day with our prestigious alumni one day, to see directly the magic which he has done there in Manappuram Finance, Manappuram Foundations. The young aspirants who are now, and their parents will come over here to move forward with their cherished dream to crack this civil service examination, should get a hint from the life of perhaps Sri V.P. Nandakumar. It is the determination, it is that prudence, it is that dedication, it is that hard work which will make you great. That should be within your heart. Secondly, I would also I have really noticed the teamwork which the Manappuram Foundation is getting themselves involved with. The wonderful support by Sushama Nandakumar, the better half of V.P. Nandakumar, and I'm very happy to see, I say here, that my mother had the good fortune to teach with her, and she was there in the government school, Valapat. My mother and both had the good fortune. I once talked with my mother, and she remembered with a cherished memory the sincerity and the hard work which she herself put in the teaching. And a host of committed persons around, including our George Didas and Sri George Moroli, and a wonderful team who are very dedicated in order to bring this good fortune to the cultural capital of Kerala, to Trichy. Finally, I would say, Christ College, especially thank you, this Manappuram Foundation, Sri V.P. Nandakumar in a very special manner. Just before this meeting, Sri T.K. Nair just asked our Nandakumar sir, what's the next initiative? Perhaps you can say the initiative would be the moment which they have, the process by which the Manappuram Academy, Civil Service Academy, has stretched its hands to the colleges around the neighboring vicinity. A lot many students who are very talented, but perhaps coming from the poor background, are coming to a college and they are given a real chance to put their effort together. So in that way, the memorandum of understanding which is signed with the Manappuram Foundation would be a wonderful dream for many of the students who would be joining the Manappuram Foundation for their civil service aspiration. So that way, Christ College especially thank Sri V.P. Nandakumar, the Manappuram Foundation, for extending their hand to the Christ College students and definitely to the other students of the neighboring vicinity also. I would say in that way, the college is very happy today of our privileged and established and wonderful alumni, Sri V.P. Nandakumar. Best wishes to this wonderful moment. Perhaps earlier, a person, if has to crack the civil service, has to go to the national capital, or to perhaps to Jaipur or perhaps to Hyderabad. Later it was to moving to the state capital. Now they will be coming to the cultural capital of Kerala, to Trichy, and perhaps to Irinjalakoda and to the nearby vicinity colleges. That is a wonderful moment. Thank you, Manappuram Foundation. Thank you, Sri V.P. Nandakumar and the wonderful team for this wonderful moment. Thank you so much. Thank you, Father. Thank you. അടുത്തതായി നമ്മളോട് ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് സെൻറ് മേരീസ് കോളേജിൻ്റെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളായ സിസ്റ്റർ സാന്ദ്ര നമ്മളോട് സംസാരിക്കും.
വേദിയിലും സദസ്സിലുമായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ മാർഗരറ്റ് മേരിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഞാനിങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നത്. ഒരു ടോക്കനൊന്നും ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ എനിക്കിവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത്, ബൈബിളിൽ ഒരു കടുകുമണിയുടെ ഉപമ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്, ഒരു വിത്ത് മുളച്ച് വളർന്ന് ആകാശത്തോളം ശാഖകൾ വീശി അതൊരു വടവൃക്ഷമായി നിൽക്കുമ്പോഴല്ല അതിൻ്റെ ജീവിതം അർത്ഥപൂർണമാകുന്നത്. അതിൻ്റെ പടർന്ന് പന്തലിച്ച ശാഖകളിൽ അനേകം പക്ഷികൾക്കും ജീവജാലങ്ങൾക്കും അഭയം നൽകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമൂലാദികൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണമായി നൽകുമ്പോൾ, അങ്ങനെ താൻ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മറ്റുള്ളവരെ വളർത്തുമ്പോൾ, നറിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ജീവിതം സഫലമായി തീരുന്നത്. എനിക്കിവിടെ വന്നപ്പോൾ തോന്നിയത്, ഈ മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ സാധിച്ചു. ഇത് ഒരു വൻവൃക്ഷമായി വളർന്ന് വലുതായി അതിൻ്റെ ശാഖോപശാഖകളിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട, അവസരങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക് അവസരങ്ങൾ നൽകി, അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകി, ആവശ്യമുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലെവലിൽ അവരെ വളർത്തി ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ അതിൻ്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ലെവലിൽ അതിൻ്റെ ആ അർത്ഥം, അതിൻ്റെ ജീവിതം സഫലമാകുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ മനസ്സ് ഞാനിവിടെ കണ്ടു. അപ്പം ഇതിന് പുറകിലുള്ള ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഈ പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ, പുതിയ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ സുദിനത്തിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടേക്ക് ആസ്പിരൻ്റായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും അവരുടെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ. താങ്ക് യു. സിസ്റ്റർ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ നടത്തുന്ന ഓരോ സ്ഥാപനവും വിവിധ സ്കോളർഷിപ്പുകളിലൂടെയാണ് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയെയും പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതെല്ലാവരുടെ ശ്രദ്ധയിലും ഒന്ന് പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രം. പഠിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? തീർച്ചയായും മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാം. അടുത്തതായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റിയുടെ നല്ല പാതിയും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ടീച്ചറും, അതിനേക്കാളെല്ലാം ഉപരി ഇപ്പോൾ ലയൺസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് 318 ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണറുമായ ലയൺസ് സുഷമ നന്ദകുമാർ PMJF ടീച്ചറെ സ്നേഹപുരസ്കാരം ക്ഷണിക്കുന്നു. മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി ലയൺ VP നന്ദകുമാർ, ഇന്ന് ഈ അക്കാഡമി ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ശ്രീ TK നായർ IAS, റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ ആദരിച്ച ശ്രീ KA മുഹമ്മദ് നൗഷാദ് IFS, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നമസ്കാരം. മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് 2009 തന്നെ, അതായത് CSR എന്നുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അത് കമ്പൽസറി ആക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ CSRൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ്, ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. അന്ന് മുതൽ തന്നെ സ്റ്റാഫിനെ എംപവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് +2 കഴിഞ്ഞ്, അല്ലെങ്കിൽ SLC തോറ്റവർ വരെ ഫിനാൻസിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർ SLC പാസ്സാവുന്നു, +2 പാസ്സാവുന്നു, ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നു, പിന്നീട് വല്ല MBAയോ അതല്ലെങ്കിൽ LLBയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടിക്കടി അവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി അവർക്ക് ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ
ഞാനൊരു ജ്വല്ലറിയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സാരഥിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നല്ലവണ്ണം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ 10ാം ക്ലാസ് തോറ്റിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ അവരിപ്പോൾ SLC പാസ്സായി, +2 കഴിഞ്ഞു, ഡിഗ്രിയും കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ പ്രൊമോഷൻ ചോദിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത ഫീലിംഗ് തോന്നുമായിരുന്നു. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിരുന്നൊരു കുട്ടി അത് നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയായി. കാരണം അവിടെ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ഹയർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക്. അതായത് ഇപ്പം മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റിലേക്ക് ആ കുട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ പക്ഷേ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ആരെയൊക്കെ എംപവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നോ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം മാക്സിമം അവരുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഉപയോഗിച്ച് ഉയരണം എന്നുള്ളൊരു മനസ്ഥിതിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ശ്രീ VP നന്ദകുമാർ. അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെ എംപവർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വീട്ടിൽ തെങ്ങ് കയറ്റത്തിന് ആൾക്കാരെ കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സ്ത്രീകളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ഏറ്റവും ചെറിയ തെങ്ങ് ഒരു 5 എണ്ണം കയറിയാൽ മതി. 5 എണ്ണം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പോവാം, ഫുൾ സാലറിയും കിട്ടും ഒരു ദിവസത്തെ. അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും തമ്മിൽ കൺസൾട്ടേഷനായി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു 5 എണ്ണം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് വീട്ടിൽ പോകാമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു കൂടിയാലോചനയ്ക്ക് ശേഷം അവർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് മത്സരിച്ച് വരാൻ തുടങ്ങി. 5 തെങ്ങിൽ ഒരു ദിവസം കയറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ തെങ്ങ് കയറേണ്ട സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ സ്ത്രീകളും തെങ്ങ് കയറ്റത്തിന് മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങാതിരുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് വന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു 5-6 സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ തെങ്ങ് കയറ്റത്തിന് റെഡി ആയിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ തെങ്ങ് കയറ്റത്തിന് പിന്നീട് അവർ കുറച്ച് കയറി കഴിഞ്ഞവർക്ക് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ തെങ്ങ് കയറാൻ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തെങ്ങ് കയറ്റത്തിന് പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ആളെ വെക്കേണ്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയർന്നു വരാനായിട്ട് ആ ഒരു സ്ത്രീകൾക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ എംപവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷൻ തന്നെയാണ്. അത് ഞാൻ സമ്മതിച്ച് തന്നേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതുപോലെ എന്ത് കാര്യത്തിനായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം, ഒരു വിഷനുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പം മാഗീത് തുടങ്ങി അത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മുകുന്ദപുരം പബ്ലിക് സ്കൂള് മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റാണ്. മറ്റേതിങ്ങനെ കുട്ടികൾ കുറഞ്ഞു പോവുമായിരുന്നു. മാഗീതായാലും അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും ഭംഗിയായിട്ട് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് അത് ഭംഗിയായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ മണപ്പുറം സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമി ഈ തൃശ്ശൂരിൽ നല്ലൊരു സെൻറ്ററായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം എന്ത് പ്രോഗ്രാം, എന്തൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാവട്ടെ, എന്ത് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആവട്ടെ, അത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോളോ അപ്പ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് പോകാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ആ മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ മാനേജിങ് ട്രസ്റ്റിൽ നിന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് പോകും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു ടീച്ചർ. അടുത്തതായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ലയൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് 3180യുടെ 2nd വൈസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ലയൺ ജെയിംസ് വളപ്പില PMJF ആണ്. അവരുടെ സ്നേഹപുരസ്കാരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ആരാധനായ അധ്യക്ഷൻ മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ MD VP നന്ദകുമാർ, വേദിയിലെയും സദസ്സിലെയും വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് IAS പഠിക്കാനായിട്ട് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും ശനി ഞായറും ശേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പഴയ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ശേഷൻ്റെ ഒരു അക്കാദമി തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടായിരുന്നു. അക്കാദമിയിലേക്ക് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും ശനി ഞായറും ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്ത് IAS അക്കാദമി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുറേ കുട്ടികളെ എനിക്ക് തൃശ്ശൂർ അറിയാമായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ അത്ര വലിയ ഒരു സെൻറ്റർ തൃശ്ശൂരിൽ തന്നെ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അത് തൃശ്ശൂരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിമനോഹരമായ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രസ്ഥാനമായി വളരണം. അത് തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത കൂടിയാണ്.
പി നവകുമാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ പരാമർശം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ്. കോവിഡ് കാലത്ത് ഞാൻ മലപ്പുറം കളക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പി കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ കളക്ടർ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറെ കാണാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ ആ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ഒരു വനിതയായിരുന്നു, ലേഡി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലയൺ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് വരുന്നത്, ഞാൻ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററാണ്, ഞങ്ങളിവിടെ ഒരുപാട് പി കിറ്റ്സും അതുപോലെ കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് നൽകാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറിനോട് പറഞ്ഞു, എന്നെ ഈ വലിയ പദവിയിലേക്ക് ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറായിട്ട് എന്നെ ഇവിടെ എത്താൻ കാരണം ലയൺ പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന്. സത്യത്തിൽ ഞാനത് വീണ്ടും ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ വനിതാ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ പറഞ്ഞു, കുട്ടിയുടെ പേര് അഞ്ജു, അന്ന് സബ് കളക്ടർ. പറഞ്ഞു എന്നെ കളക്ടറാക്കാൻ എൻ്റെ കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണറായിരിക്കെ പി നന്ദകുമാർ സാർ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിർബന്ധമായും യു ആർ എൻ സ്കോളർ, നിങ്ങൾ IAS അപ്ലൈ ചെയ്യണം, അപേക്ഷിക്കണമെന്ന്. അന്ന് കിട്ടിയ എൻ്റെ പ്രചോദനമാണ് എന്നെ ഈ സീറ്റിലേക്ക് എത്തിയതെന്ന് ആ മാഡം അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. എന്തായാലും ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് പ്രചോദനം നൽകാനായിട്ട് ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വലിയ ഒരു ആശയം, അല്ലെങ്കിൽ IASനോടുള്ള പി നന്ദകുമാറിൻ്റെ ഒരു അഭിനിവേശമാണ് അത് നമ്മൾ കാണുന്നത്. എന്തായാലും തങ്ങളുടെ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ കച്ചവടങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനൊരു സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയോട് കൂടി ചെയ്യുക എന്നുള്ള വലിയ ഒരു ആശയം നമ്മുടെ ഈ സ്പാൻ ഓഫ് ലൈഫിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ സാമ്പത്തിക മണപ്പുറം ഫൈനാൻസ് ഉടലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി മറ്റൊരു മേഖല അദ്ദേഹം എല്ലാ മേഖലയിലും കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്നു. മറ്റൊരു മേഖല വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല. ആ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ കാൽവെപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങി വെച്ച കാൽവെപ്പ് അതിമനോഹരമായിട്ട് പൂർത്തീകരിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഞാൻ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കളക്ടർമാർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ മലയാളം പഠിച്ച് പറയും. മിക്കവാറും 10 കളക്ടർമാരെ കണ്ടാൽ അതിൽ 6 കളക്ടർമാരും ബീഹാറിയോ ഒറീസയോ ഒക്കെ ആവും. വളരെ കുറച്ചാണ് നമുക്ക് മലയാളി കളക്ടർമാരെ കിട്ടുന്നത്. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ IAS ഓഫീസർമാർ അത് കേരളത്തിൽ നിന്നും അതിമനോഹരമായിട്ട് വരാനും കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഷ, ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയാണ് IAS. എന്തായാലും അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം മണപ്പുറവും സ്വന്തം പി നന്ദകുമാറും ലയൺ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അഭിമാനിക്കാം. കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ കുറേ IAS ഓഫീസർമാരുണ്ടാവുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഗൗരവമാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും അർപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നു. ജയ്. താങ്ക് യു സർ. അടുത്തതായി ഇന്നിവിടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ചടങ്ങ് മനോഹരമാക്കിയ നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥികളെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ്. ആദരം നൽകുന്നത് മണപ്പുറത്തിൻ്റെ സാരഥി ശ്രീ VP നന്ദകുമാർ സാറാണ്. ആദരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത് മോസ്റ്റ് റെസ്പെക്റ്റഡ് ശ്രീ TK നായർ. അടുത്തതായി ആദരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് ശ്രീ KA മുഹമ്മദ് നൌഷദ് സാറാണ്. അടുത്തതായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളായ ഫാദർ ജോയ് പീനിക്കപ്പറമ്പിൽ അച്ഛനാണ്. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട്. മുല്ലപ്പൂമ്പൊടി ഏറ്റുകിടക്കും മണ്ണിനുമുണ്ട് സൗരഭ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ പത്മഭൂഷൺ ഫാദർ ഗബ്രിയേൽച്ചനാണ്. ഗബ്രിയേൽച്ചൻ ചില നിഷ്ഠകളുണ്ട്. ആ ഗബ്രിയേൽച്ചൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യനാണ് നന്ദകുമാർ സാറ്. വലിയ ആരാധനയാണ്. ഗബ്രിയേൽച്ചനെല്ലാം കൃത്യമായിരിക്കണം, ഭംഗിയായിരിക്കണം, ഏറ്റവും സുന്ദരമായിരിക്കണം. അത് നന്ദകുമാർ സാറിന് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഇത്രയും ഭംഗിയായി നടത്താൻ പറ്റുന്നത്. ഇത്രയധികം
ആളുകൾക്ക് ജോലി കൊടുത്തൊരു മനുഷ്യനല്ലേ? വല്ല അഹങ്കാരം ഉണ്ടോ നോക്കിയേ. വലപ്പാട് 2 പേരെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നാട്ടിക, ഒന്ന് യൂസഫ് അലി സാറാണ്, ഒന്ന് നന്ദകുമാർ സാറാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ ജോലിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ജോലി കിട്ടുന്നൊരു ഷുവറാണ്. ഒരു കേരള സർക്കാരിനും പറ്റാത്ത ജോലിയാണ് സാറ് ആ ഫേമിൽ കൂടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആര് വന്നാലും വേണ്ടില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ വരുന്നവരെ എത്ര വരുന്നത് ജോലിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന വീട്ടിൽ അത് പോയി. ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ പക്ഷേ ഉയർന്നു പോകാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുന്ന, അവിടെ എവിടെയൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റും അവിടെയൊക്കെ പഠിച്ച് ഉന്നതയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ളൊരു മനസ്സ്, അത് വലിയൊരു മനസ്സാണ്. മണപ്പുറത്തിൻ്റെ വലിയ പരസ്യമുണ്ട് മോഹൻലാലിൻ്റെ. വീട്ടിൽ സ്വർണം വെച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? വീട്ടിൽ പണം വെച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? നായർ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ കാശുണ്ട്, കുത്തി വച്ചേക്കാം. അത് വിതറണം. വിതറുമ്പോൾ അത് വികസിക്കുള്ളൂ. ആ വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പം ഇന്ന് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. വീണ്ടും എൻ്റെ ഒരു സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള മണ്ടേല പറഞ്ഞു വെച്ചത്, അറിവാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം. നമ്മൾക്കൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അത്രയും സൗകര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല. പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കണം. പഠിപ്പുള്ളവൻ, അറിവുള്ളവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ലോകം വരും. പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ. ആ വലിയൊരു ഉൾക്കാഴ്ചയാണ് നന്ദകുമാർ സാറിന് ഈ വേദിയിലൊക്കെ നയിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരു പക്ഷേ തൃശ്ശൂർ നമ്മുടെ തോമസ് മാസ്റ്റർ എൻട്രൻസ് സെൻറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത് പാലയ്ക്ക് പോയി, ബ്രില്യൻസാർ കൊണ്ടുപോയി. അതിന് തിരിച്ച് തൃശ്ശൂർക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ പറയാം. വാൽപ്പാടിലേക്ക്, ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയ്ക്ക്, തൃശ്ശൂർക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അവരെക്കാളും കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം. അത് നന്ദകുമാർ സാറിനെ പറ്റുള്ളൂ. ഇത്രയും ബഹൃത്തായിട്ടുള്ള, ഇത്രയും ചെറുപ്പക്കാരെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുപ്പമാണ് അവർ. ആ മനസ്സ് നല്ലതാണ്, നല്ല മനസ്സുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഇവരെ കൂട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള സാറിൻ്റെ കൂട്ടിപ്പിടുത്തം. ഞാൻ 2-3 പേരൊക്കെ അതിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഫ്രീഡാണ്. ആ ഫേമിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം. മറ്റേ പേടിയല്ലേ? പേടിയൊന്നുമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരൊക്കെ മാക്സിമം അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന മുഴുവൻ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. അത് കൂടെ നിർത്തുക. അങ്ങനെ നിർത്തുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. മുകളിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരാത്ത ആൾക്കാരാണ്. ഇതും കൂടെ നിങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്, കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ വിടില്ല, നിങ്ങൾ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചേക്കാണ്. അതുപോലെ ഒരാളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി, തലപ്പത്ത് കപ്പിത്താനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു സ്നേഹവും വാത്സല്യവുമാണ്, ആ കൂട്ടിപ്പിടുത്താണ് ഇതിനൊന്ന് കൊണ്ടുകൊണ്ടു പോകുന്നത്. നമ്മൾ ആമേരി മൊയലിന് കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വേഷൻസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ വികസിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒറ്റത്തടിയന്മാർക്ക് കാര്യമൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് ഓടാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, പക്ഷെ പഠിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. പക്ഷെ പഠിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളുണ്ട്, അവരെയും കൂട്ടണം. കളിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളെയും കൂട്ടണം. എല്ലാവരും കൂടി കൂട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു വിജയമാവും. ഓണം വരാണ്. ഓണസദ്യ എത്രയാണ്? ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ ഓണാവുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ കൂടുമ്പോഴാണ് മണപ്പുറാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ മേഖലയിലും, പറ്റാവുന്ന എല്ലാ മേഖലയ്ക്കും ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നുണ്ട് മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ആ മേഖലയ്ക്കും കൂടെ സാർ ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. അവിടെയൊക്കെ 100 മേനി വിജയം കൊയ്യാൻ മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷന് സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. മലയാളിക്ക് കഴിവില്ലാണ്ടൊന്നുമല്ല, സിവിൽ സർവീസ് നേടാൻ പറ്റാണ്ടൊന്നുമല്ല, കുമ്പിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള മടിയാണ്. തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? 10ാം ക്ലാസ് പഠിക്കാതെ അവന് മുമ്പിൽ കുമ്പിട്ട് നിൽക്കാൻ മടിയാണ് മലയാളിക്ക്. സിവിൽ സർവീസ് പാസ്സാവും. എൻട്രൻസിന് പോകുന്ന കുട്ടികൾ കഴിവില്ലാണ്ടാണോ? പക്ഷേ സിവിൽ സർവീസിന് പോവില്ല, അവർ ഡോക്ടർ വഴിക്ക് പോവും. പക്ഷെ അവിടെ സാധ്യത ആവറേജിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സിവിൽ സർവീസ് വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം, അവിടെയുണ്ട് കുട്ടികൾ. അതാ സാറിൻ്റെ വലിയൊരു മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അട്ടപ്പാടി അങ്ങനത്തെ ഉള്ള
രംഗങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ പഠിക്കാൻ കുപ്പയിലുണ്ടല്ലോ മാണിക്യം, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈ അവസരം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള കുട്ടികൾ ഉയർന്നു വരുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ബീഹാറിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ വരാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം. അല്ല സാറേ, കേരളത്തിന് കുറവേ ഉള്ളൂ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കളക്ടർമാരൊക്കെ നമുക്ക് കുറവ് വരണുള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മുടെ മക്കൾ വരട്ടെ. നമ്മുടെ മക്കൾ വരാൻ ഇത് വലിയൊരു തുടക്കമാകും. കേരളത്തിലും കേരളത്തിന് പുറത്തും ഈ സെൻറ്റർ വലിയ ഗംഭീരമായി വിജയം നേടുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. വിജയം നേടട്ടെ. ഇതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ IAS ഉള്ള ഭാരതത്തെ നയിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നവരാണല്ലോ. നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ അത് ഫൗണ്ടേഷൻ, മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ കൂടെ വരുമ്പോൾ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെ കുത്തിവയ്ക്കാനും, അത് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കൊണ്ട്, പ്രധാനമന്ത്രി ആയാലും വേണ്ടില്ല, മിനിസ്റ്റർമാരായാലും കുഴപ്പമില്ല, അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, സമയത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാൻ അത് സഹായകമാകുന്ന രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ക്ലാസ്സുകൾ ഭംഗിയായി നടക്കട്ടെ എന്ന ആശംസകളോടെ നിർത്തണു. എന്നെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചതിന് ഒത്തിരി നന്ദി പറയണു. നന്ദകുമാർ സാറിനെ കാണാൻ ഞാൻ കുറേ പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു. അവസാനമാണ് ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത വർഷം. അവസാനമാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിപ്പിടിച്ചത്. ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മുത്തുണ്ട് എന്നറിയാമായിരുന്നു, പക്ഷേ എത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. അവസാനം ജോർജ് സാറെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ജോർജ് സാറ് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് പഠിപ്പിച്ച സാറിൻ്റെ മകനാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ അവിടെ മണപ്പുറത്തിൽ പോയി. പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഫാമിലേക്ക് വിളിച്ചു. ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ, ഞാൻ അല്പം വട്ടമുള്ളതാണ് കൃഷിയിൽ, അതുകൊണ്ട് സാറിൻ്റെ പിന്നാലെ തോട്ടമൊക്കെ പോയി നടന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഇതിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ കൃഷിക്കാർക്ക് അങ്ങനെയാണ് അതിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുക. അങ്ങനെ സുന്ദരമായ കൃഷിയും ആടിനെയും പശുക്കുട്ടികളെയും ഒക്കെ സ്നേഹിക്കുന്ന, അവിടെ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന വലിയൊരു വ്യക്തിത്വം. അത് ഈ നാടിൻ്റെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഭാഗ്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടീച്ചറെയും നന്ദകുമാർ സാറിനെയും വലപ്പാടിന്, ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയ്ക്ക്, തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് കിട്ടിയത് ഭാഗ്യം. ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത് വിജയിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പുഷ്പിക്കാൻ, വിടരാൻ അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന ആശംസകളോടെ പ്രാർത്ഥനകളോടെ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു ഫാദർ. മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷന് മണപ്പുറം അക്കാഡമി ഉണ്ട്, എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിന് വലപ്പാട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ. അതുപോലെ തന്നെ പാലക്കാടും, പിന്നെ CAയുടെ ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട്, അത് തൃശ്ശൂരും വലപ്പാടും ഉണ്ട്. അടുത്തതായി ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത, ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നതിനായി മണപ്പുറം സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമി ഡയറക്ടർ ശ്രീ കാസ്ട്രോ അവറുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഗുഡ് ഈവനിങ് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ. ഈ മനോഹരമായ ഈ സായം സന്ധ്യയിൽ ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുക എന്ന കർത്തവ്യമാണ് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കേണ്ടത് ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായ മണപ്പുറം ഫിനാൻസിൻ്റെയും മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ്റെയും എല്ലാം മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റിയായ VP നന്ദകുമാർ സാറിനാണ്. സാറിന് ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി പറയാൻ പറ്റുന്നതല്ല. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ജീവിത കഥ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇത് കഥയല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നൊരു സംഭവമാണ്. ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പാണ്, ഞാൻ സമയക്കുറവ് കാരണം ചുരുക്കിയാണ് പറയുന്നത്. ഒരു കോട്ടയം ജില്ലയിലുള്ള ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ ഒരു സ്കൂള്. അപ്പോൾ അവിടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടും സാമൂഹികമായും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ്. ആ സ്കൂളിൽ നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടൻ എന്ന് പേരുള്ളൊരു വിദ്യാർത്ഥി ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കഥയായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ക്ലാസ്സിലുള്ള കൂട്ടുകാർ അധികവും അവനെപ്പോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയൊന്നുമില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരാണുള്ളത്. പക്ഷേ അതിലൊരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട്. ആ കൂട്ടുകാരൻ്റെ പേര് ബാബു എന്നാണ്. ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികൻ്റെ മകനാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഈ ബാബുവിൻ്റെ വീട്ടിലൊന്ന് പോയി വീടൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം. പക്ഷെ അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക അവസ്ഥകൾ മൂലം ബാബുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഈ കുട്ടന് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ കുട്ടൻ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനായതുകൊണ്ട് ബാബു ഒരു ദിവസം ബാബുവിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാത്തൊരു ദിവസം കുട്ടനെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക. അങ്ങനെ കുട്ടൻ ബാബുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ആ വീടെല്ലാം കണ്ട് അവന് വലിയ അത്ഭുതം ഉണ്ടായി. പക്ഷെ അവനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ബാബുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു നായക്കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നുണ്ട്.
അതിൻ്റെ കൂട്ടിൽ ആ നായക്കുട്ടിക്ക് പാലും ബിസ്ക്കറ്റും ഒക്കെ കൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് കുട്ടൻ്റെ മനസ്സിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് കിടന്നത്. സംഭവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞു, ഇവരുടെ സ്കൂളിൽ AEO ഇൻസ്പെക്ഷന് വന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടികളോടും AEO ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ആരാകാനാണ് ആഗ്രഹം? അപ്പോൾ പലരും പല ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയുകയാണ്, എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആകണം, എനിക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വക്കീലാകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടനോട് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് എന്താകാനാണ് ആഗ്രഹം? കുട്ടൻ എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ബാബുവിൻ്റെ വീട്ടിലെ നായക്കുട്ടിയായും മതി. ക്ലാസ്സിൽ വലിയ കൂട്ടച്ചിരിയുണ്ടായി. ഇവൻ ഇയാളെ കളിയാക്കിയതാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കുട്ടികൾ ചിരിച്ചത്. പക്ഷേ AEOയ്ക്ക് മനസ്സിലായി എന്തോ ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? അപ്പോൾ അവൻ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എൻ്റെ വീട്ടിലെ പട്ടിണിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ബാബുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ആ ബാബുവിൻ്റെ നായക്കുട്ടി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് ആ നായക്കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രിവിലേജ് പോലും എനിക്കില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് ആ കുട്ടൻ AEOയോട് പറഞ്ഞത്. ആ AEOയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ കുട്ടനെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാനും പഠിക്കാനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു. തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് അവരുടെ അധ്യാപകർ ഈ കുട്ടനെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. ഞാൻ കഥ വലിയ നീട്ടി പറഞ്ഞു പോയി, സമയം കളയുന്നില്ല. ഈ കുട്ടൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ആരായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മലയാളക്കരയുടെ അഭിമാനമായ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നു ഈ കുട്ടൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് KR നാരായണൻ എന്നാണ്. KR നാരായണൻ്റെ ജീവിതകഥയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ ഈ സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നത് മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കീഴിൽ സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്നത് സാറിൻ്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞത് കണക്ക് CSR കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മാൻഡേറ്ററി ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ആളുകളെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അണ്ടർ പ്രിവിലേജഡ് ആയിട്ടുള്ള, എക്കണോമിക്കലി സോഷ്യലി അണ്ടർ പ്രിവിലേജഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന വിഷനോട് കൂടിയാണ് നന്ദകുമാർ സാറ് ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ തുടങ്ങിയത്. ആ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചതിലുള്ള കൃതജ്ഞതയാണ് ആദ്യമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ മണപ്പുറം സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമിയുടെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അമരക്കാരനായ VP നന്ദകുമാർ സാറിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായി നന്ദി അറിയിക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടകനായ ശ്രീ TK നായർ സാർ അവർകളാണ്. ഞാൻ ഒരു സിവിൽ സർവീസ് ആസ്പിരൻ്റ് ആയിരുന്ന സമയം മുതൽ സാറിൻ്റെ പേര് ഒരുപാട് തവണ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സാറിനെ മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് അതിന് സാധിച്ചില്ല. ആദ്യമായിട്ട് ഇന്നാണ് സാറിനെ നേരിട്ട് കാണാനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ സാറിന് ഇവിടെ വരികയും നമ്മുടെ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പീച്ച് നൽകുകയും ചെയ്തു. സാറിന് മണപ്പുറം സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമിയുടെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിൽ സിവിൽ സർവീസ് റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ ഹോണർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയ KA മുഹമ്മദ് നൗഷാദ് സാർ IFS ആണ്. അപ്പോൾ സാറും ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിൽ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തി റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ ഫെലിസിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു. സാറും വളരെ മനോഹരമായൊരു സ്പീച്ച്, മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പീച്ച് നൽകി. സാറിന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ CEO ജോർജ് സാറിനാണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചടങ്ങിൻ്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗം ആശംസിച്ച ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് ഒരു ഫാമിലി പോലെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ജോർജ് സാറിനെ, എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ജോർജ് D. ദാസ് സാറിന് എൻ്റെ നന്ദി ഞാൻ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ അക്കാഡമിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ GM ആയ ശ്രീ ജോർജ് മൊറൈൽ സാറിനാണ്. അപ്പോൾ സാർ എത്തിയത് മുതൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണ്. ആളുകളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താനും ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഒരു ടീം എഫർട്ടോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരുപാട് പ്രചോദനങ്ങൾ സാറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട്. സാറിന് മണപ്പുറം സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമിയുടെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അടുത്തതായി വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി പറയേണ്ടത് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ പ്രിൻസിപ്പൽ റവറൻ ഫാദർ ജോളി ആൻഡ്രൂസ് അവർകൾക്കാണ്. ഫാദറിന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ നിന്ന് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ, ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളായ ജോയി അച്ഛനാണ്. വളരെ മനോഹരമായൊരു സ്പീച്ച് നൽകിയ അച്ഛനും മണപ്പുറം സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമിയുടെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് സെൻറ്റ് മേരീസ് കോളേജിലെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളായ റവറൻ സിസ്റ്റർ സാന്ദ്ര അവർകൾക്കാണ്. സിസ്റ്ററിനും മണപ്പുറം സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമിയുടെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇന്നിവിടെ വേദിയിൽ എത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, നന്ദകുമാർ സാറിൻ്റെ വൈഫാണ് സുഷമ്മ മാഡം.
അപ്പോൾ മാമും ഞങ്ങളെയൊക്കെ എന്താ പറയുക വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എത്തുകയും വളരെ നല്ല ഒരു സ്പീച്ച് നൽകുകയും ചെയ്തു, വളരെ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പീച്ച് നൽകുകയും ചെയ്തു. മാമിനും മണപ്പുറം സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമിയുടെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് ലയൺസ് ക്ലബിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് വിശിഷ്ടാതിഥികൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടോണി സാർ ഇവിടെയുണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ലയൺസ് ക്ലബ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജെയിംസ് വളപ്പില, സെക്കൻഡ് വൈസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ലയൺസ് ക്ലബ് ഇൻ്റർനാഷണൽ. ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള മറ്റ് ലയൺസ് ക്ലബ് ഭാരവാഹികൾക്കും സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമിയുടെ പേരിൽ, മണപ്പുറം സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമിയുടെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും കൃതജ്ഞത അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയ റാങ്ക് ഹോൾഡറായ അർജുൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ്. ജോർജ് സാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിൻ്റെ 3 സ്റ്റേജിനും, പ്രിലിംസ്, മെയിൻസ്, ഇൻ്റർവ്യൂ, 3 സ്റ്റേജിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് മണപ്പുറം സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മളൊരു പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ സിവിൽ സർവീസ് ഇൻ്റർവ്യൂ കോൾ ലഭിച്ച 12 കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് 4 കുട്ടികൾ സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിലെ 3 ആളുകൾക്ക് ഇന്നിവിടെ ഫിസിക്കലി പ്രസൻ്റ് ആകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അർജുന് മാത്രമാണ് വരാൻ സാധിച്ചത്. അർജുനും ഞാനും തമ്മിൽ വേറൊരു ബന്ധം കൂടിയുണ്ട്. ഞാനൊരു സിവിൽ സർവീസ് ഫീൽഡിൽ ഒരു മലയാളം അധ്യാപകന് കൂടിയാണ്. മലയാളം സിവിൽ സർവീസിൽ ഒരു ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത് പഠിക്കണം. അതിൽ മലയാളം ഐച്ഛികം ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു എളിയ അധ്യാപകനും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മലയാളം ഐച്ഛികം സ്റ്റുഡൻറ്റ് കൂടിയാണ്. ഇത്തവണത്തെ റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മലയാളികൾ മാത്രമാണ് മലയാളം ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടാണ് ഞാൻ കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ മലയാളം ഐച്ഛികം ഓപ്ഷണലിൻ്റെ ടോപ്പർ കൂടിയാണ് അർജുൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയ അർജുന് മണപ്പുറം സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമിയുടെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം വിജയകരമാക്കാൻ സഹായിച്ച ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാവരെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പ്രഭാഷണം ദീർഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം വിജയകരമാക്കുവാൻ സഹകരിച്ച നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഇവിടുത്തെ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ശ്രീ ആദിത്യ IPS, അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ജു KS, ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കമ്മീഷണർ ആലപ്പുഴ തുടങ്ങിയ ആളുകൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. താങ്ക് യു. നന്നായി